je propose qu'on s'en tienne à deux langues, l'anglais et le français, sauf s'il y a quelqu'un qui parle aucune de ces deux langues, mais j'imagine que non. Donc voilà, moi, juste quelques impressions par rapport au film que je vois pour la deuxième fois, et je suis toujours aussi intéressée par la manière avec laquelle le réalisateur, Alex, a réussi à mettre ensemble, à mettre en écho toutes ces choses si difficiles, si complexes, le rapport avec la famille, le rapport avec deux mondes différents, le rapport avec l'enfance, avec les parents. So I was just saying that it's the second time that I see this movie, and I really appreciate the fact that you were able to dovetail all these different things which are so subtle and difficult to link together. For the film, I always feel that I watch it like 3 times now, and each time I'm seeing it, I feel confused towards it again, and that the confusion is getting more and more towards the film. And I think this also that it's the confusion of you in the film, so that we always feel this confusion, and that since yesterday we are talking about the stereotypes and seeing stereotypes and this. I think this film is very strong cinematic film of against these kind of stereotypes, and I want to ask you because the film starts from your decision that you remove the names and that you choose the directed by Alex Pitstra. I want you to talk with us, to tell us how you decide to make this directed by Alex Pitstra. أنا كنت بقول إنه سؤالي إنه أنا تالت مرة أشوف الفيلم، وكل مرة بشوف الفيلم بحس بارتباك ناحيته، وكل ما بتفرج على الفيلم الارتباك بيزيد وبيطرح عندي أحاسيس وأفكار كل شوية. وكنت بقول لأليكس إنه إحنا من الأفلام بتاعت امبارح بنتكلم حوالين فكرة الأنماط والأفلام اللي بتطرح أفكار يعني أفكار نقدية جدا ناحية الأنماط دي وكسر الأنماط دي. وكنت كمان بقول له إنه الارتباك ده هو ارتباكه هو في الفيلم اللي إحنا بنشوفه طول الوقت في الفيلم. وحبيت أسأله على، لأني بعتقد إنه الفيلم بيبتدي من لما بيقول إنه الفيلم إخراج أليكس بيتسترا وبيشيل اسم كريم واسم محسن، فسألته هو فكر في ده إزاي وإزاي خد القرار ده إنه يبقى الاسم أليكس بيتسترا. Thanks. So the title of my name in the film, it's at some point the idea just came to me that I needed to put my name on the film. And when I was making my first film, which was a Die Welt, which also was about Tunisia and more a fictional story, when we released that film in Doha, I actually used my first official names, Karim Alexander Pitstra. So at some point I decided, no, I never used his name, Karim. Only when I'm in Tunisia, my family, my father, they call me Karim. But never in Holland or in the rest of my life, it's never been Karim. So at some point I decided, no, I'm just Alex. This is who I became. So when I made this film, I wanted to, in some way, already in the title, show this journey of identity, or this mutation of identity from Karim Alexander Ben Hassan to Alex Pitstra, who I am now. But I wanted to show some kind of conflict in that title already. And I think you're right with the fact that the film shows a lot of identity struggle and a lot of confusion, which for me was always important with this film, to put you into the position of ambivalence
and confusion. So you try to find your position, but it's really hard. And I wanted to make you part of that. So it's a little bit sadistic, but yeah, it's kind of it was for me the purpose. Donc c'est à propos du titre, il dit que en fait le questionnement sur le titre et l'intitulé, enfin comment il va se présenter dans le film, a commencé déjà avec le premier film qu'il avait fait, Die Welt, dans lequel il avait mis son nom, donc Karim Alexander Pitstra, et ensuite il a commencé à douter de la pertinence de continuer à s'appeler de cette façon, et donc petit à petit il a essayé il s'est débarrassé de cette partie-là, donc de Kalim, parce que c'est un nom qu'il utilise, par lequel on ne l'appelle que comme ça, que en Tunisie. Donc, et finalement, dans tout ce qui tourne autour du nom, c'est en fait, effectivement, ça reflète en quelque sorte la question de l'identité, de la confusion dont parlait Ali. Donc c'est effectivement intentionnel parce qu'il voulait le montrer dans le film de cette manière, aussi en s'interrogeant sur le nom. Sacha Kelly said that a good movie is a movie that moves you from your place or pushes you off from your place. And I really like all movies like this one, and I'm always wondering how the movie maker can think about the movie viewer. I mean, that how can you think that we can enter like this in your intimity, and do you think about the viewer or just make your film and then think after, or do you think about us? C'est par rapport fait référence à la discussion qu'il y a eu ce matin à la table ronde sur le territoire et les frontières, et elle fait référence donc à une réflexion de Saad sur le fait qu'un bon film, c'est un film qui vous déplace en quelque sorte de votre lieu de confort, enfin de votre endroit, de l'endroit habituel. Et donc la question qu'elle a posée, c'est de savoir si quand il a commencé à réfléchir au film et commencé à avoir cette idée, c'est de penser, est-ce qu'il a pensé au spectateur en fait, parce que c'est un film qui parle de l'intime, et donc est-ce que c'est ce qui a prévalu, ou bien est-ce qu'il y a aussi la place du spectateur était prise en considération déjà dans l'idée originale du film. So the question, did I have the audience in mind when making this film, and how did I go along with that? Yes, I did actually, because initially the part of this film, or the thing that got this film started, was my sister going to Tunisia. Yasmin, she decided to go to Tunisia, and for me that was kind of like an interesting starting point to do something with our both stories. So. Then I already was thinking about how can I involve my own story and contrast it to her story. So I was already thinking about what would be interesting for a viewer. But I was actually avoiding myself too much in the beginning. So the next step was that I was convinced that I needed to be more present in the film. And when you are putting yourself into the center of your own film, you need other people that help you with the story, because you are a character yourself, and you need good people around you, like a good editor that knows how to treat you as a character, as a personage in your story, not just the maker or the center of the film, but also as a personage, because otherwise you don't have the distance. So this was a very difficult process for me in relation to distance, but in the end I think it paid off. That I was opening the process also to an external editor and a writer who helped me with the structure of the story. Donc, pour répondre à votre question, il parle en fait de la jeunesse du film, qui a commencé surtout avec ce retour de sa sœur
en Tunisie, et le fait qu'il a accompagné d'abord elle, donc c'était surtout centré sur elle, et puis petit à petit il a commencé à s'introduire lui-même dans l'histoire, à avoir plus de place, mais en même temps il a senti le besoin, en faisant cela, d'introduire d'autres personnes autour de cette fabrique de l'image, parce qu'il fallait qu'il y ait un monteur, que d'autres personnes qui l'aident pour pouvoir introduire cette distance nécessaire pour le film. Il y a de la distance dans le film dans la mesure où le processus de fabrication du film se trouve à l'image, il est intégré, on voit une table de montage, etc. Mais il y a de la distance aussi à travers l'humour. Il y a énormément d'humour dans ce film. Et ça permet en fait d'avoir une représentation de soi assez complexe, dans la mesure où rien n'est contourné. Pour ce qui est des blessures intimes, mais en même temps, on n'accable pas le spectateur avec ça. There is in the film kind of a distanciation, which is visible through the process through which you do the film. So you have like the editing, like machine, and all these like instances of the presence of the fabrication of the film. But then there is also the humor, and the humor is one of the ways with which you introduce the distance. And this is very important, she says, because then we understand that you are not sparing yourself, anything, that you are confronting the things, and le spectateur, sans accabler. And you are not giving too much pressure on the viewer, or not too condescending towards him. Je finirai par une question, parce que j'ai vu Die Welt il y a quelques années, j'en ai un souvenir un peu plus flou, mais si mes souvenirs sont bons, la mère n'était pas dans le film. Et c'était le film était entièrement axé sur le rapport à un territoire que vous découvrez après la Révolution et sur le rapport au père. Alors que dans ce film-là, il y a deux territoires que vous reliez et deux personnages que vous reliez, à savoir l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. So it's a question about the difference between the first movie Die Welt and this one. The first movie, there was, if she remembers well, does not feature the mother, and it's more about the exploration of a territory, the territory of the father after the revolution. And so, whereas in this movie, it's like the dialogue or the confrontation between two territories. The territories also in terms of geographically, but also in the intimacy of the territories. So, so the question is whether how was the. Tu peux répéter un peu la question? Non, la question en fait, je l'ai pas posée. Tu as parfaitement raison. Est-ce que c'est une manière d'introduire un équilibre au niveau de la représentation du père et de la représentation de la mère, et au niveau des mots de l'enfance? Is it a way to introduce like a balance between the word of the father and the word of the mother, and also all the sufferance from the childhood? Yeah, my sufferance, you mean? First of all, in Die Welt there's a role of my mother, but she's coded into the role of Anna, which is the Dutch tourist. So she's kind of replaying or reenacting the way my mother met my father. But it was a much smaller role, and I wasn't that aware about the influence of my mother at that point. Only with this film, I end up, in the end of the film, confronting my mother as well. And it has a much bigger emotional impact, as you could see. So in a way, it's kind of a big detour, searching in Tunisia. What's wrong with me? Where's my pain? Where's my pain? Where am I? Who am I? Where is it? And then I end up, it's right here. It's close to home. So that was kind of the process. And the film kind of follows that same
search, quest. Donc en fait, dans Die Welt, il y avait quand même une certaine représentation de la mère dans le rôle de Anna, qui avait un petit rôle, donc c'était un rôle secondaire. It's not like the main character. No, it's just un rôle secondaire. C'est comme un cercle dans lequel il tourne et en se cherchant une pin, you said? Some kind of issue, like emotional pain or emotional conflict, yeah. De se chercher, voilà, de chercher le conflit originel en quelque sorte et de le retrouver en fait après toute cette recherche, toute cette quête, tout ce processus de le retrouver enfin. So just to add to that, so for me it was important to have a balance in this. So there's a role of my mother as well as there's a role of my father, and I felt that I didn't really touch that point before, so that was new to really touch this conflict with my mother. So it's not that it's both, but they both have a role, and in every business relationship there's two business partners. So I found that interesting to have both of their voices in the film. C'était important de donner une part aux deux, une part à la mère et une part au père, et de les avoir tous les deux parce que c'est en quelque sorte une recherche de l'équilibre nécessaire pour lui. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce processus, c'est que le passage, ils sont passés par la fiction. Dans Die Welt, ce n'est pas un documentaire, et le père joue le rôle d'un père, mais on ne sait pas que c'est le père d'Alex, sauf que quand il nous le dit. Et donc, du coup, comment dire, le monde de la mère étant connu, puisqu'il en vient, et le monde du père, il l'appréhende par une histoire inventée, dans lequel il est le filmeur, dans lequel on le voit à un moment dire oui, il fait partie de cette famille, mais le jeune homme est tunisien, qui est donc le fils du père qui joue à ce moment-là la comédie, et dont on sait qu'il a un frère aux Pays-Bas. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est aussi, pour arriver à parler de soi, il faut passer par... il a fallu pour lui passer par le détour de la fiction, qui devient quelque chose de comment dire, une pierre angulaire dans la construction de cette... je sais pas, de ce parcours, quoi. The role of fiction as reintroducing you into the center of the and like allowing for you to explore these diverse aspects, especially the fact that when with the Die Welt, it's a fiction, so it's the exploration of the word of the father, which is something of an authority, like something that is not known to you. Whereas the word of the mother is known to you, but here you reintroduce the mother as a bridge in a way. Yeah, true. Yeah, that's true. Yeah, that's right. J'ai remarqué que vous avez une sœur, justement, votre sœur tunisienne. Elle n'est pas très présente dans les deux films, dans Die Welt et aussi dans celui-là. J'aimerais savoir si vous l'avez écartée. Ou vous n'aviez pas, elle n'avait pas quelque chose d'intéressant à mettre dans le film. Voilà. About your Tunisian sister, he noticed that she's not very present in the movie, in both movies. So he's wondering why you kind of excluded her, whether it's because she didn't have anything interesting to say, or because it's something intentional for a different reason. Well, in the first film, she was kind of in Die Welt, she was kind of a side character, just the sister who's living in her own dreams. Her name is Ahlam. It was a fictional character, so we kind of simplified her a little bit. In the documentary, I felt that if I would dive into the dynamic with her, it would be a very complex extra storyline, which we didn't have any space for in the film, because it would be too much another storyline, her relationship with her father, her being in Tunisia. And the third part, it is true that I do not really have that close a relationship with her as I did with Yasmin. So it shows, and that's true. So I didn't really have that much interaction with her during those periods. Just like when I'm there, and she was very young when I met her,
and she grew up, and it's kind of, there's a little bit distance between us. Yeah, so you can see it in the film also, yeah. The thing I want to ask you about is, there is a kind, I feel that the camera is taking different perspectives as that reflecting this kind of confusion that I told you about. That, for example, that some of the cuts you use for always when they are talking about money or getting money because they are poor and this, we always see these cats cut of that searching for food and this, which is, for me, is quite near to the perspective of the sister of this. And also, I want to ask you about, there is a kind, for me, and one of the feelings I feel that there is a kind of gaps of what is the reflection of the mother, the Dutch mother and the South mother on this idea of racism Mohsen faced in the European countries. And for example, one of the uncles is not working in business. I think the only one is not working in business. Was working in carpenter. And I was curious to know why he's the only one that is not working. أنا كنت بسأله على مجموعة أسئلة. الأول كنت بتكلم عن موضوع اللغة، إنه حاجة من الحاجات المهمة في الفيلم هو موضوع اللغة. اللغة يبدو في بنية الفيلم يعني زي كأنه في شركة متعددة الجنسيات. ناس بتتكلم أكتر من لغة، بتتكلم إنجليزي وبتتكلم ألماني وبتتكلم هولندي وبتتكلم عربي، وبيحصل سوء تفاهم في التواصل ما بينهم. ففي حاجة جزء من اللي حاصل في الفيلم، يعني جزء من بنية الفيلم. الحاجة الثانية اللي كنت بسأله عليها إنه حالة الارتباك اللي موجودة في الفيلم هي موجودة كمان في الكاميرا. ففي ساعات الكاميرا بتتحرك من وجهة نظر ممكن الأخت مش بالضرورة منه هو الجزء التونسي أو العيلة التونسية هي عيلة فقراء ومنتظرين فلوس طول الوقت عشان يعيشوا، فبيبقى قطعات دايما على قطعات مشاهد القطط اللي بتدور على أكل كنت بسأله على الفكرة دي، وإنه شوية حسيت إنه في فجوات في الفيلم من إنه إحنا ما نعرفش. في عم من أعمامه ما بيشتغلش بزنس، العم الوحيد ما عرفتش. أنا عن نفسي كان عندي الفضول اللي أعرف هو ليه الوحيد اللي ما بيشتغلش، اللي بيشتغل نجار. الحاجة التاني هو مفيش ولا تعليق من الأمهات الأوروبيات على العنصرية اللي محسن واجهها في أوروبا من السلطات اللي في بلادهم. فكنت بسأله عن الأسئلة دي وهو Okay, so regarding your remark about the images of the camera of the cats and stuff, it kind of has a lot of connotations, or it's loaded with this meaning of survival, or I mean, in a way, I think there's 3 shots of cats in the film, and I think the second one is a mother cat with the young cats in the house, which also has the connotation of being together, protecting, like this big warm family. Of course, the other 2 shots are more like cats in searching for food, which is about survival. It's about living on the streets or on a lower level, which of course could be interpreted like this. I have to say that I did in Die Welt also shoot a lot of animals, which I somehow found it fascinating, and I kind of continued with this in this film, and we used it in this way, and yeah, I can imagine it works like this. I think we kind of subconsciously wanted to work like this. Well, you have to understand that this business was a kind of a family thing, and his mother, so my grandmother, Bashia, she forbade him to do this because she thought that he needed to go to school. So it was kind of her decision, and he kind of followed that order in a way. So there was kind of the two
big brothers, they went to do this, then we had the younger brother who went after them, and then there was another one who wasn't allowed to do this. And he, I mean, maybe he tried some stuff, but he was really told to do something else. That's the truth, actually. That's what he told me. Très rapidement, parce que je crois qu'on doit conclure. Donc par rapport au fait qu'il utilise beaucoup des images de chats dans le film, en fait pour lui ça représentait en quelque sorte l'idée de survie, mais aussi l'idée, il filmait ces petits chats avec leur mère, donc ça référait aussi à l'idée de famille. السؤال الثاني هو على موقف الأمهات من العنصرية اللي كانت بتمارسها السلطات الأوروبية مع محسن، وهو قال إنه في تعليق بسيط هم كانوا متفاهمين، في تعليق بسيط إن هم كانوا متفاهمين إن هو واجه صعوبات كتيرة جدا في أوروبا وكانوا فاهمين ده، وإن هو كان حابب يصور مع أم ياسمين، لكن ياسمين وقت التصوير معاها هي كانت رافضة إن أمها تبقى جزء من البروسس بتاعت الفيلم كلها. ولما خلص تصوير مع ياسمين هو لحد آخر وقت كان حابب يصور معاها، لكن هي توفت من سنة ونص. والسؤال الأخير كان عن العم، ليه العم في عم وحيد يعني مش بيشتغل في بزنس، فهو قال إنه العيلة كلها بتشتغل في بزنس إلا هو العم ده، دي بسبب الجدة، هي الجدة اللي مقررة إن هو كان يتعلم شوية وإنه لازم يكمل تعليمه وما يبقاش بشكل واضح وصريح إن هو ما يخش في البزنس اللي بيشتغل فيه إخواته، وإنه يكمل كنجار أو يكمل في أي شغل.